Moving on to the next topic, methods of integration. இந்த இடத்துல மெத்தட்ஸ் நம்ம எதுக்கு பார்க்குறோம்? ஸோ பேசிக்லி ஒரு சில இன்டெகிரல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும்போது we are going to use the method called substitution. Substitute பண்ணி போட்டால் கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஆகிடும் question. See with an example. So example 5. Integrate the following with respect to x. Variable of integration கொடுத்துருக்கான் பார்த்தியா? So with respect to x. So இப்போ first subsection I have sin mx dx. So நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்? Integration of sin is going to be minus cos இல்லையா? So it is going to be minus cos mx divided by whatever the constant is you are going to write plus c. So this is one way of doing it. I am going to make a substitution for easy calculation. So என்ன பண்ண போறேன்? mx t ன்னு எழுத போறேன். So basically I am changing the variable x to t இல்லையா? அப்ப dx என்னவா மாறும்? dt ஆ மாறும். You will see how. See mx equals t. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to differentiate both sides with respect to t. அப்போ என்ன ஆகும்? d by dt of mx equals d by dt of t. அப்போ என்ன ஆகும்? d by dt of mx is going to be, m is a constant, and I have dx by dt equals 1. So this is nothing but m dx equals dt. So dx என்னவா மாறுது? dt divided by m ன்னு மாறுது. So இப்போ நம்ம substitution எப்படி ஆகும்? This can also be written as integral of sin mx க்கு பதிலா t ன்னு எழுத போறேன். dx க்கு பதிலா என்ன எழுத போறேன்? dt divided by m. Okay, so this is going to be, I can take 1 by m outside. Sin t ஓட integral என்ன? It is going to be minus cos t plus c. இப்போ substitution பண்ணதை திரும்ப resubstitute பண்ணணும். So this is basically minus cos. இந்த t க்கு பதிலா I'm going to put mx again. So mx plus c. So இந்த ஆன்சரும் same. தெரியுதா? So I've got the same answer with substitution method and the normal method. But இந்த question normal methodல போட முடிஞ்சுது. இப்போ அடுத்த question அந்த மாதிரி போட முடியாது. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அது ஈஸியா நம்ம போட முடியாதுன்னு கிடையாது. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அதை நம்ம ஈஸியா போட போறோம். எப்படி போட போறோம்? So this is my second question. So second subsection I have 2x times sin x square plus 1. Sin x square plus 1 integral dx. இப்போ நான் இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take sin ஓட இந்த theta as x square plus 1, which is x square plus 1 to be t. இப்போ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும்? 2x plus 0 times dx equals dt ன்னு வந்துடும். ஓகே, dx by dt இருக்கிறத நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ஸோ 2x plus 0 equals dt. ஸோ I have 2x dx equals dt. ஸோ பேசிக்லி இங்கே என்ன தெரியுது? 2x dx, 2x dx. So how does the question change? I can change this as integral of sin x square plus 1. So I can change this as sin of t times 2x dx க்கு பதிலா I can write dt. Simple. So this is going to be sin ஓட integral is minus cos t plus c. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute. So minus cos of x square plus 1 plus c. So this is my answer. வளவளன்னு வேற பெருசா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். So this is going to be my answer. Okay? Now third subsection. இதுக்கு எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு நீங்க பாப்பீங்க. Third subsection I have tan power 4 root x secant square root x divided by root x integral dx. So இப்போ இங்க என்ன நான் substitution பண்ண போறேன்? Secant and tan. இப்போ tan ஓட நம்ம derivatives பார்க்க போறோம். So basically I'm going to take tan root x to be t. Tan ஓட derivative என்ன? It is going to be secant square. So secant square root x times உள்ள root x இருக்கு. So root x ஓட derivative என்ன? It is going to be 1 by 2 root x times dx equals dt. You understand this step? So இப்போ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப் we are finding the derivative. So derivative எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? Tan x ஓட derivative is going to be secant x, secant square x. ஆனா இந்த இடத்துல x இல்ல. You have a root x. So root x ஓட derivative is going to be 1 by 2 root x. Okay? Simple? So இப்போ இந்த substitution தான் நம்ம பண்ண போறோம். என்ன substitute பண்ண போறேன்? I see that இதுதான் question. So I can rewrite the question like this. So integral of tan power 4 root x இருக்கு. So I can write this as t power 4.
Then I also have secant square root x dx divided by root x. So இப்போ அந்த ஃபார்ம்ல எழுதுனா என்ன ஆகும்? This particular term I can write it as நம்ம கொஸ்டின்ல எப்படி வேணுமோ secant root x divided by root x dx வேணும். So மிச்சதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா? So I have 2 dt. Okay, this 2 goes to the other side. So I have 2 dt. So this can also be written as 2 dt. You understand? In the இடத்துல secant square dx root x, secant square dx root x, which is going to be 2 dt. So I have substituted. Now the integral has become very easy, simple. 2 integral t power 4 dt, which is going to be 2 into t power 4 in integral t power 5 divided by 5 plus c. So this is going to be 2 by 5 times t power 5. But t enna nammalodu, it is going to be tan root x the whole power 5 plus c. Simple irukka? Simple integration. Now, fourth subsection, sine of tan inverse of x. So, இது இன்னும் easier இருக்கும் பாருங்க. So, you see, there is sine tan inverse of x divided by 1 plus x square times dx. இப்போ நான் என்ன substitution பண்ண போறேன்? Tan inverse தெரியுது, 1 plus x square தெரியுது. So, நான் அதை யூஸ் பண்ண போறேன். So, I have tan inverse of x equals t னு போட போறேன். Tan inverse of x ஓட derivation என்ன? It is going to be 1 by 1 plus x square times dx. dx மறந்துடக்கூடாது. Equals dt. So, என்ன substitution பண்ண போறோம்? Tan inverse க்கு t போட போறேன். And what else do I have? dx divided by 1 plus x square. dx divided by 1 plus x square is dt. So, simple substitution. So, I have integral sin t times dt. So, this is going to be minus cos t plus c, where my t is going to be resubstitute. Tan inverse of x plus c. Okay? This is my answer. Please copy. But next, we are going to see a few substitution techniques. இப்போ secant square x க்கு tan x ன்னு தெரியும். You know that integral of secant square x is going to be tan x. But tan x க்கு என்ன? It is going to be log mod secant x. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? So, I'll solve one for you. So, I have integral of tan x dx. Tan எப்படி எழுதலாம்? Integral of sin x by cos x times dx. இப்போ நான் இதை எப்படி solve பண்ண போறேன்? Substitution method. So, என்ன substitute பண்ண போறேன்? Cos x equals t. Cos x ஓட derivative என்ன? Minus sin x dx equals dt. So, this is the substitution I am making. So, இப்போ இந்த இடத்துல I need sin x dx தான். Minus வேண்டாம். Sin x dx equals minus dt. So, what substitution can I make? Sin x dx க்கு பதிலா dt substitute பண்ணலாம். So, what is my question going to change? It is going to look like integral minus dt divided by t. So, this is going to be minus வெளியில வந்துரும். dt by t, which is going to be minus log mod t. இப்போ நான் இந்த minus மேல எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும்? I'll have log of t to the power minus 1 plus c. Log of t to the power minus 1 என்ன? I'll have log 1 by t plus c. But what is 1 by t? T is going to be cos x now. 1 by t equals 1 by cos x, which is going to be secant x. So, how can I write this? It can be log mod secant x plus c. Simple. The derivation எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? Proof அதே மாதிரி தான் cot. Okay, இப்போ secant x, cosecant x க்குலாம் proof textbookலயே இருக்கு. So, please look at that. So, basically, secant x மட்டும் வந்ததுனா, it is going to be log of secant x tan x. Secant x plus tan x. Cosecant மட்டும் வந்ததுனா, cosecant x minus cot x. இந்த இடத்துல minus இருக்கு. Okay, so remember these identities. Now, example 6. இப்போ யூஸ் பண்ண ஐடென்டிட்டிஸ் வச்சு போட போறோம். So, basically, I have sin cube x cos square x. So, how am I going to split it? I'm going to write it as sin x times sin square x times cos square x times dx. இந்த மாதிரி எழுத போறேன். So, what substitution am I going to make? இந்த இடத்துல first sin square x க்கு நான் 1 minus cos square னு எழுதிக்கிறேன். So, I can write this as integral sin x times 1 minus cos square x. Identity தெரியும்ல? You have sin square x plus cos square x equals 1. So, sin square x is going to be 1 minus cos square x times cos square x times dx. இப்போ substitution is going to be cos is going to be t. So, என்ன substitution? Cos x equals t. Cos or derivative is going to be minus sign. So, minus sin x dx equals
dt. So I only need sin x dx. Minus வேண்டாம். So sin x dx equals minus dt. இப்போ இந்த substitution என்னவா மாறும்? This becomes இந்த இடத்துல sin x dx. sin x dx. So அதுக்கு substitute பண்ண போறோம். மத்த எல்லா valuesக்கும் substitute பண்ண போறேன். So I have 1 minus t square times t square. இது எல்லாமே cos இல்லையா? So cos நான் வேற கலர் போடுறேன். So cos square, cos is t. அப்போ cos square is going to be t square times dx க்கு பதிலா என்ன எழுத போறோம்? You have sin x dx க்கு பதிலா minus dt. So minus நான் வெளியில எடுத்தா what will I have? Minus integral. இதை multiply பண்றேன். t square minus t power 4 times dt. When I simplify, I'll have minus of t cube divided by 3 minus t power 5 divided by 5. So this is my answer. இப்போ t க்கு நான் substitute minus உள்ள multiply பண்ணிக்கிறேன். So I have t power 5 divided by 5 minus t cube divided by 3 plus c. இப்போ t க்கு substitute பண்ணா I'll have 1 by 5 times cos power 5x minus 1 by 3 cos cube x plus c. So this is my answer. Okay? இது first subsection. Second subsection போடலாமா? So similarly, இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I see that there is x plus a. So இப்போ x plus a நான் t ஆ போட போறேன். So what happens? Integral of sin x divided by sin of x plus a times dx. So இது x plus a நான் t ன்னு போட போறேன். So x plus a equals t. When I differentiate, I have dx equals dt. Okay? இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு x இருக்கு. இதையும் change பண்ணணும்ல? அப்போ x is equal to t minus a ன்னு மாத்த போறேன். நியூமரேட்டர்ல இருக்கலாம். டினாமினேட்டர்ல இருந்தா தான் கஷ்டம். So this is going to be integral of sin of t minus a divided by sin t times dt. Okay? இப்போ நியூமரேட்டர்ல என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? I have sin of a minus b. So sin of a minus b ஃபார்முலா என்ன? Sin of a minus b equals sin a cos b minus cos a sin b. கரெக்டா? இது நியூமரேட்டர்ல இருந்தா தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். டினாமினேட்டர்ல இருந்தா ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் பண்றோம் நம்ம. ஓகே? டினாமினேட்டர் சிம்பிளா வச்சுக்கிறோம். So this I can write it as integral sin t cos a minus cos t sin a the whole divided by sin t times dt. So when I simplify, what happens? Sin t cos a by sin t ன்னு வரப்போகுது. So this is going to be sin t cos a divided by sin t dt. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? Minus cos t sin a by sin t. So I have minus cos t sin a divided by sin t dt. Okay? இது வரைக்கும் clear-ஆ? Simple? Now, cos a and sin a are constant. So, I'm going to take that out and cancel the common terms. So, sin t cancel ஆயிடும். And what will I have? I have cos a integral of dt. இது மறந்துடக்கூடாது. Minus, I have sin a to be a constant. Integral of cos t by sin t என்ன? Cot t. So, I have cot t times dt. So, this is going to be cos a times t minus sin a times cot t ஓட integration என்ன? We just saw the previous இது. So, it is going to be log mod sin t. இந்த இடத்துல t இருக்கு. Log mod sin t plus c. கரெக்டா? இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? cosக்கு it is going to be cotக்கு it is going to be log mod sin. So, it is going to be log mod sin. Okay? இப்போ tக்கு resubstitute பண்ணலாமா? So, I'll have cos a times t is going to be x plus a minus sin a log mod sin of x plus a plus c. So this is going to be my final answer. Okay? So அதே மாதிரி third subsection. So what am I going to do? Third, 1 by 1 plus tan x. So I have integral 1 by 1 plus tan x, which I can also write it as 1 by 1 plus tan என்ன? Sin x by cos x. So I have integral 1 by cos x plus sin x divided by cos x. So, இது numeratorல போச்சுனா என்ன ஆகும்? Integral cos x divided by cos x plus sin x. So, இதை நம்ம further split பண்ண முடியாது. So, நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to multiply and divide by 2. So, what will I have? Integral
1 by 2 வெளியில வந்துரும். இந்த cos x நான் என்ன பண்ண போறேன்? cos x plus cos x னு எழுத போறேன். So what will I have? cos x plus cos x. I see that there is a plus sin x here. அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to add plus sin x and subtract minus sin x divided by I have cos x plus sin x times dx. இந்த இடத்துல ஒரு dx இருக்கு. Okay? So how am I going to split the numerator now? I have integral cos x plus sin x ஒரு term plus cos x minus sin x இன்னொரு term, the whole divided by cos x plus sin x times dx. இப்போ என்னாச்சு? டினாமினேட்டர்ல இதுவும் cancel ஆகுது. Correct? இந்த இடத்துல இந்த denominator மட்டும் தான் pending இருக்கு. So I have 1 dx times this. Basically what am I doing? Denominator simplify பண்றேன் எவ்வளவு முடியுமோ. Numeratorல இருக்கிறது தான் நம்மளால ஈஸியா integrate பண்ண முடியும் denominatorல இருக்கிறத விட. Okay? So this is basically when these two get cancelled, I'll have integral of dx plus integration of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x times dx. இந்த இடத்துல I'm going to use a substitution. So substitution என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to write cos x plus sin x as t. Denominatorல இருக்கிறது. So cos x plus sin x equals t. So when I differentiate this, what will I have? Cos x or derivative is minus sin x plus sin x or derivative is cos x times dx equals dt. So இங்க என்ன தெரியுது? இந்த இடத்துலயும் I have cos x minus sin x dx. இங்கேயும் cos x minus sin x dx இருக்கு. So my answer becomes very simple. So basically இங்க என்ன இருக்கு? I have x plus integral. இந்த dx வந்து x இல்லையா? So x plus integral of dt divided by t. So this is going to be x plus log mod t plus c. So x plus log mod t ஓட வேல்யூ என்ன? cos x plus sin x plus c. Okay? Simple? So this is my final answer. So substitution method எப்படி நமக்கு ஈஸியா போடணும்னு ஹெல்ப் பண்ணுது. So use the substitution method wherever needed. Okay? It is easy for calculation. So with this we are done with example questions. Let's move on to exercise questions. Okay?